Sana. This is Morning Cafe, and it is a Tuesday, so it is Biashara Tuesday. This particular morning, we're discussing matters, the retirement landscape, and just telling you what you need to know when it comes to have you started saving when it comes to your retirement. That is our question for you today. Have you started saving for your retirement? If so, how? And there are a couple of people who have already joined in the conversation, and you can always do at TV47KE on Facebook. 0795 045 864 is the number to call us live. 0793 267 279. And to help us have this conversation is a gentleman who has been in the space for quite a long time in the whole pension. George Oyuga is a director Retirement Solutions at Kuza Asset Management Limited. He's a pension consultant for, get this, 17 years. So you'll be getting some nuggets and very wise nuggets for this conversation. He's a financial counseling and training, the whole realm of that. Chartered Pension Analyst Manager, CPAM, a certified professional trainer with skills in business development, client relationship management, and retired benefits administration and consultancy, as well as finance and investment management. He also holds a postgraduate diploma in financial management from Moi University, as well as a Bachelor of Education, that is a whole science double mathematics, a degree from Egerton, or the same. So really, he has what it takes to tell us all this when it comes to matters pension. Karibu sana. Thank you very much, Stanley. Oh, Thanks yes. for having me here. Oh, yes. And the final one is a Sitamite. You'll realize on his lapel pin. Oh, yes. This is my second identity. Yes. I'm a Sitamite. Karibu sana for this conversation. Yeah, you could probably introduce yourself further where I have not touched on. Yeah, you've done justice to the introduction. But as we normally say in Africa, your introduction is not complete until you say where you come from. Oh, yes. Yeah, so I'm from Kuza Asset Management Limited. Kuza is a registered asset management firm in Kenya, registered by Capital Markets Authority, as well as Retirement Benefits Authority. And we offer retirement saving solutions as well as investment saving solutions for individuals as well as corporates. Right. This week is a good week for us. And thank you, because we are celebrating having hit 1 billion in terms of total assets under management. And it's a great milestone for us. Right. And allow me to take this opportunity to tell our clients, thank you very much. And for you who is watching us and you're there and you're not part of the first 1 billion, you can be part of the second one. All right, great, fantastic. And as you can see behind, across us, the huge screen there, Biashara Tuesday. George will be our tutor for today. Sijui kama ushe kwa class, ukifunza watu, we'll be getting into that. You know, just taking a look at the numbers. Okay. For someone who's young, how do they actually save? And the same. But speaking of numbers, even for the viewer, to really understand why we're having this conversation, why it even matters to them, let's take a look at some very important numbers for you. The retirement landscape in Kenya. So according to the Federation of Kenyan Employers, the mandatory retirement age is capped at 60 years. That is as of 2009. And then for retirement age, for people with disabilities, is capped at around 65. According to the Kenya National Bureau of Statistics, 13.9 million Kenyans who have no form of a retirement saving scheme, and most are in the informal sector. Also, keen to note, according to a 2019 Retirement Preparedness Survey, they say 79% of Kenyans plan to start a business after retirement, while 29% of Kenyans who are planning to never retire and work their whole life. That's quite a huge number of people. 39% of Kenyans who feel that their children are their retirement package, George. So that's, again, when you take a look at 39%, is quite a huge number of people. Now, according to the Retirement and Benefits Authority, they say only 26% of labor force is actively saving for retirement. Meanwhile, over 1.7 trillion, that is the total assets under management as of December 2023. Now, let's take a look at keenly the whole numbers. This is 7 out of 10 Kenyans who face risk of falling into poverty due to inadequate saving. This really has to do with when you're poor and you're still old. Let's take a look at global statistics now. Outside the country,
Younger people aged below 40 want to stop working at age 60 or earlier. That is according to the World Economic Forum. The WEF also says that 55%, that is the current working population globally, who have no retirement savings and aren't covered by pension schemes. In Africa now, they say 91% of working age of people in Africa are currently not covered by pension schemes. Again, and take a look at why. We'll be just analyzing, George, helping us understand why is it that all these people, 91%, are not covered by pension schemes. WEF also says that 19.8% of people who are above statutory age who receive a pension. So this statutory age really depends on the different jurisdictions, different countries, because we'll be taking a look at different countries have their own statutory age for retirement. And so before we actually get into that, so according to the World Health Organization, it says the average person will live up to 73.4 years. So in Kenya, that's actually 13 years after the whole legal age of retirement. Now, let's take a look at in different countries. For Germany, it is 65 years and 10 months by this year. By some years to come, by 2031, it will be capped at 67 years. In the United Arab Emirates, they raised the retirement age from 60 to 65 years. In the UK, and now that's according to this year. In UK, state pension age equalized at around 65 in 2018, and then it was increased to 66 in 2020, and it is the same up to now, and it is expected to rise to 67 in 2028 and 68 in 2037. Other countries, Israel and Lesotho, is 70 years. In Mexico, 68 years. Countries that have capped it at 67 years is Barbados, Iceland, Greece, Norway, at 67 years. Why are we taking a look at these numbers? Because comparing to Kenya, which is at 60, we'll be trying to understand, does that age really matter? When you say, nataka ku retire at 60, 55, does it matter? What does the law say according to matters retirement? So Article 43 says every person has the right to social security. And Article 43, Cap 3 says, enjoins the state to provide an appropriate social security to persons who are unable to support themselves and their dependents. That is just a nutshell of it. And finally, taking a look at the different kind of retirement avenues, and George will now be highlighting what you really need to know on this one. Pension schemes, as well as money markets, the stocks, fixed deposits, investing in real estate. That is just a nutshell of what you really need to know on that. Now, the fact that, George, we've highlighted all this, taking a look at what Kenya has, taking a look at what Africa, the numbers in Africa, and then as well as globally. First of all, in Kenya, and let's even extrapolate it even in Africa. Okay. What is your view on savings towards retirement? Even the financial literacy that comes with it. Okay. I think from a comparative analysis, we are not doing well. And we are not doing well because we have what used to work before, which is currently not working. Prior to our times, me and you, we had social structures that were a bit stable, in that maybe old people would be, I would say, belong to the society in one way or another, such that if one was an old person in a society, that person would be everybody's burden. That has changed. The number of children people used to give birth to, because of family planning and the way that has really been pumped into our heads and minds, is such that everybody is giving birth to lesser children compared to how it was before. So that means that even if one was looking at your children being your retirement plan, at the end of the day, it also means that your catchment then therefore has been reduced drastically. The government had resources then that maybe would take care of the old people. Today, of course, the physical space is very, very constricted, and there are challenges in that way. So all those social structures people used to rely on are not there anymore. Whereas that is happening on one side, this other side, we should be doing
our retirement planning and retirement savings even more. But the level of savings in our country, in Africa in general, may be matched to even the level of financial literacy, because our level of financial literacy is very, very low, and the level of savings is also equally low. And things are even getting worse because the youth, for example, are not embracing saving for retirement at all. Could it be because we have never packaged retirement in a, and I'm sorry to use this term, in a sexy way, that, that then would make it more attractive? A whole cool way that people want to. Exactly, everybody wants to belong to, you know, because motivation can be through affiliation motivation, or you want to use fear motivation. Maybe we've packaged fear motivation more, and that's why even today we are mentioning old age poverty. We can look at other ways of seeing how do we package this better so that it is more attractive to people. But the truth of the matter is that people are living longer than the life expectancies that were there before. Why? We have more conscious health approaches, we have access to medical, we have at least ways of managing stress even better. And all those things are promoting long and longer health for people. So if we are not saving and we are living longer, then definitely it's just a recipe for disaster as time goes by. So despite the fact that we have this age caps that are there, set by, let's say, as we're taking a look at Federation of Kenyan Employers, that has capped for you in the formal sector, you know that by 60, you should now be retiring. By 65, for people with disabilities. Now, despite that, but then as an individual, either who you're approaching the sunset years or you're as young as I am, bado haujakaribia hata 30, how do you know that now, in the lens of savings, how do you know that you're actually now ready to retire? Okay. We have a tool that we call net replacement ratio in our sector. And what it does is that it measures the level of income that you are in within the phase of your retirement years vis-a-vis what you used to earn just before you retired. Could you do it practically? Yes, net replacement ratio. Yes. Okay. Kusaidie na so that pia viewers asipotee. Yeah, thank you. You know, in my other life, I was a teacher, so... Oh, okay. Fantastic. I will be familiar with... Yeah, so we can do this. Yeah. We can draw, sorry for that. Okay. We can draw a line here so that... Yes, so this is your, for example, normal retirement age. Okay. Is it? Yeah, right. Normal retirement age. Okay. You can peg it maybe at 55, is it? Okay. Or 60 or 65 for some people, is it? Okay, so when you start working, many people maybe would start working at the age of around 26, 27, or even 30 for some people. So that means all this phase of life is your pre-retirement journey. So this is your accumulation phase, meaning you need to at least be saving for retirement, awaiting you crossing over this line. Now, if you were earning, for example, 100,000 for mathematics purposes, because when numbers become too complex, many people get lost. Yeah. So 100,000, then by the age of retirement, either at 55 or at 60 or at 65, then what this means is that your net replacement ratio is the salary you will be on or the income you'll be on from here now going forward to the longest that you will live. So when you talk about net replacement ratio in Kenya being lower than 26%, it means that somebody who was earning 100,000 by the time they are retiring would be forced to downgrade their life to fit into 26,000 Kenya shillings. And this, of course, definitely means... so 26. Okay. 26, yes? Yeah, 26,000 Kenya shillings. So that definitely means that at the end of the day, this person would not be able to sustain the same level of lifestyle that they had just before retirement. And you know, in this phase, one unique thing here is that there are certain things that crop up which were not there this side. Here, maybe you had a medical cover from your employer,
But this other side, now it needs to be your burden going forward. Here, maybe you had a lifestyle that, of course, there are certain things you used to access. Maybe you're in a position where you had a driver who would pick you. Here, it will need to be you driving yourself. So at the end of the day, this drop has promoted a lot of despair for very, very many people, because the shift in lifestyle from here to here is something that many people at times do not prepare for adequately. Is it because someone started this process way late? What really factors into the whole old age kind of poverty getting into this level? And I want us to, because we have the sunrise years on that age, and now we have the sunset years here. Yeah. So ulishafika hii miaka yote getting into now for the sunset. Yes. Now here you're enjoying your life. Ulisema nimemalizana na kuamka asubuhi kwenda kazi. Yes. I'm enjoying my life. But then all these years, so let's say hypothetically, someone got a job when they were 25. Yes. So at 25, how will they be susceptible to old age poverty? Okay, could I tweak that a bit? Yes, maybe let's please. begin at 30. Yes, please. Because we know the reality in our country here is that you finish, you graduate, then you have to tarmac a bit, if there are tarmacs, but if not, you pothole. You pothole a bit for a while. So let's make it maybe 30, is it? Good. So if at the age of 30, and I think I have some numbers here I can look at from my calculator. Yes, please. That if someone at the age of 30 and wants to retire at 55, and they are saving 4,000 shillings monthly, then we are assuming that the investments that will be done will grow their monies. Just a moment. So across 4,000 you can have, let's say, per month, or rather PM. Yes. You can indicate so that for someone following us, probably will make a mute. Okay. Wanaangalia tu hesabu. Yeah, thank follow you. Through, yes. Okay, thanks a lot for that. Yeah, because we also have our brothers and sisters who may be in the deaf community, who may not be hearing what I'm saying. Yes. Yeah, so 4,000 shillings per month. This is what they are contributing. When they are starting, they have not saved anything. Yeah. So at that particular point, this person will be retiring at the age of, say, 55. Okay. So they will have, from that 30 to 55, this journey will be 25 years, is it? Yes. Agreed? Good. So 25 years. So if they are saving 4,000 shillings monthly, 25 years, we are assuming that this money, when it comes into the scheme, not assuming because that's practically what happens, is that this money gets invested. When it is invested, let's take an average of, let's say, 8% growth. So that is the cumulative, compounded average growth per annum, if you look at it from a long-term point of view. Okay. So at this 4,000 shillings, from the maths I have here, this person will retire with 3.8 million. Can I write that here? Yes, please. Okay. And having retired with 3.8 million, you'll discover that they will have contributed, for example, 1.2. This 4,000 monthly for that period will be around 1.2. So that will be their contribution. So for someone who starts at 30, that would be how they will be. So 1.2? 1.2 million is what they will have average contributed. Okay. The rest of the growth from 1.2 to this will be investment growth. Okay. That then now gets them to this target of 3.8. A quick one, is this the difference here? Yes. Is it also, have you factored in what, let's say, the employer has matched? If, for example, if it's the state for NSSF, is it also, is it part of this 1.2 ama iko kando? No, that is separate. It's just somebody whose total contribution monthly is 4,000 shillings. All right. Yeah, over a period of 25 years, that is what they would target to get. Right. Now, look at someone else who does just an extra 1,000, and instead of doing 4,000 monthly, they do 5,000 monthly. Okay. Over the same period of time, this growth here would now move from 3.8 million to 4.7.
you see, over the same period of time. Okay. Yeah. Now, that... Just a difference of 1,000. Of 1,000 here. And do you know why that is so? It is because of this time here, which is a gift that only young people have. The opportunity to be able to have a journey that is 25 years or 25 years and above, because they started this retirement conversation the earliest that they could. Okay. Now, picture somebody else who delays and begins this when they are around age 45. That means they only have 10 years, is it? Yes. To get to age 55. Yeah. Now, this person, for this person to be able to get the same amount of 4.7 million, they would need to contribute, I think, 26,000 shillings monthly. Wow. Time value of money. The more you delay starting your journey, the steeper it will be for you to get to the same levels of what you could have gotten if you had started earlier. Right. And that is why we encourage that these retirement conversations should not be the subject of people who are closer to retirement. And if there is a HR person listening to me this morning, I would want to urge you that the retirement conversation needs to be part of somebody's induction as they join the employment, so that they begin early. You can see the challenge here. If you now need to part with 26,000 shillings monthly because you're starting late, then it means at the end of the day, these 10 years will be full of panic and a lot of pressure. And we all know that we get the pay slip squeezed from all sides of life, such that the deductions there may make the pay slip too squeezed, but HR people are good people. They normally don't allow your pay slip to go to page 2, is it? Everything, we'd rather reduce the font and get it still to page 1. Right. But the challenge there is that indeed it becomes very steep burden. Right. Yeah. So is this a hypothetical of someone in the formal sector who gets the pay slip every single month for the next 25 years without fail? Is that what we're working with? Okay. Someone who has been employed? Not necessarily. I would just say that someone who is regular in savings, because you do not have to belong to a formal structure to be able to say that you will guarantee that you will save every month. Even if you are in an informal space where you are either self-employed or you have your way of earnings, if the discipline is already inculcated in you, then you will be able to do what? Maintain that savings culture. So it's not so much about your pattern of earnings, it is more about your discipline in saving regularly. Right. Yes. The reason I was asking that, allow me to take a look at this comment here. So someone was asking on Facebook, let me see. Oh, yes. So Isaac K says, for the employed, it's not a choice. It is a requirement by law. Developed organizations may also have internal pension schemes. For the unemployed, where on this degrading earth will they get money to save when the basic bills have already choked them? So he's really voicing what a number of people are saying, talking about e-economy. This is a question to the employed, actually. Yes. That is Lamarck Jr. saying. And I mean, even for the viewers, taking a look at the numbers here. So someone earning, let's say, so if let's say they contribute to this, how much are they earning, hypothetically, at 30? This may actually be a percentage of their earnings, so they may even be earning something like 40,000 shillings. 40,000. If you're earning 40,000 shillings, then this is 10%. 10% as a saving towards retirement is actually on the upper side, because there are people who even do 5% or something below that. But currently, we are recommending someone to, if you're setting that limit, do not set it at below 6%. Okay. So at least it's a percentage of your earnings. Right. So you don't need to earn a lot of money to actually be on this journey. Okay. As you see, the war here or the journey here, success is not in how much somebody earns. Success is in the discipline of how you manage the little that comes into your hands. All right. Yes. So I want to go to the next page. So let's use the hypothetical of, let's say, 40,000 of someone employed. Yeah. So on our next page, I want to take a look at now for the unemployed. Yes. Because so many people are really asking that on the socials. Yes. And I mean, if you're watching us this morning, talk to us. Do you feel like, I mean, you have any questions on the same? 0795
045-864 is the number to call us live, and George will be answering your questions. We'll be having that number on your screens pale chini, 0795-045-864. We're asking you, have you started saving towards your retirement? Have you started thinking about this conversation? 0795-045-864. So on the Facebook page, as we're taking a look at it, watu wanasema hii conversation yako unemployed, hii si kitu anafikiria. But could you prove them wrong? Yes. With some numbers? Yeah. And this is what I say, that the focus here should not be on employment. The focus here should be on earning. Because earning can come in the formal path, where you say, I am employed, and earning can come in the formal of this reward you get by you engaging in that income-generating activity. It may be a gig for the young guys, it may be something else, it may be whatever source of earning that gets money into your pocket, that is what you need to look at. So that then you adopting the opportunity to save then gets you to a platform whereby you are not different from the other person. Because when you all get to the retirement age, there'll not be a line that says, hey, Stanley, you are employed, take this route, you are not employed, take this route. All of us will get to age 55. That age, that 55th birthday does not respect the fact that you are either informal or either in a formal employment space or informal employment space. So if you are earning, and you are earning whatever it is, the person who actually earns on an irregular pattern, because for them it's either a gig they're involved in or they are in a wage space and the like, they are able to actually have, because there's something we call pre-funding, and then there's something that we call funding or terminal funding at the end of the period. So all these calculations are done earlier using the 4,000 was because this person would be contributing at the end. Could I pose the question? Okay. Whatever you're analyzing for us, Yes. we have a caller all the way to Kwale, but it's always rare getting a caller from Kwale. Oh. Habari ya asubuhi, Fatuma. Nzuri sana, naitwa Fatuma kutoka Kwale. Thank you for Niko calling. na swali. Yes. Ukiangalia upande wa retirement, nikitaka kujipanga kwenye retirement, inakuwa ngumu kwa sababu wapata ile mshahara inaingia kwangu mdogo. Kwa hiyo washangaa, is it a survival? Najaribu kusurvive mimi na familia yangu, watoto wangu. And then hapa nafikiria juu ya retirement, nasema mashallah, wacha hii retirement kaikando, mimi niache kufikiria mambo ya retirement. Niangalie tu penye mimi nitasurvive aje na mtoto wangu. So ukiangalia during this hard time, utamanage aje kusave for such kind of thing ya retirement. Okay. So Good. Thank you Fatuma from Kwale. Salimia sana watu wa Kwale. 0795-045-864 is the number to call us live and ask George all those questions regarding savings towards retirement. Yes, continue. Yeah, and also, actually, before you get to this, you can answer Fatma if you continue. Yeah, Fatima, thank you very much for that question. And indeed, it's a concern that many people are having because we know where life has pushed people to at the end of the day, and we are cognizant of the fact that things may not be as easy as normally displayed. So with all that in mind, I want to take you back to not looking or focusing on the amounts, but rather we are talking about percentages. So if you are able to save at least as an individual around 10 or 15%, then it will get you somewhere. And this is relative to what you are earning. So we are not saying everybody put 4,000 on the table because there's somebody who gets maybe 10 or 15 only. Yeah. Putting 4 would be totally a dream out of reach, is it? But it's a percentage of what you are earning. Why? Because we are targeting that when you get to retirement, the way you replace your income at that level would be relative to how you are earning. So it's not an amount we are targeting, it is a level based on your last lifestyle or the lifestyle before retirement. So back to what we were discussing earlier. And just to follow up on that, yes. The percentage, and yes. I think we can go back to
Yes, these numbers, Yes. the percentages that we had, let's say for the 8%, what factors in the percentage on the pension schemes for the, let's say for the private, and I know we'll now dive into this later. Yes. The percentage, because for the state one, for the NSSF, it caps particular percentages for if you're earning above this, if you're earning above this particular amount of money. Yes. What factors in this percentages? Yeah. Okay, when one is setting up a pension arrangement, and maybe not even looking at it globally from the entire pension setup as a system, to look at you as an individual, all this conversation should start with what replacement ratio would you be looking at. So if you're looking at a replacement ratio, and it is recommended that the healthy one should be at around 70 or 75. So at 75%, it means that if you are, for example, and I still use 100K just because of mathematics, yes? That if you are earning 100,000, you would replace your last income by 75%, meaning that now you'll be on a 75,000. And that is simply because even currently, around 30% of what you earn, what I earn, someone else earns, may not actually reach your hand or your pocket any given month. Some goes to taxes, statutory deductions, things here and there and the like. So what really determines where you stay, what you eat, your level of lifestyle is actually something close to around the 70%. So that's what we are saying, that when all those trappings of maybe power, position, employment and the like drop off, because maybe you're enjoying medical and all those drop off, you are left with 70% to now then continue managing your life. So if one successfully does that, then it means their lifestyle would not face a sudden dip. And they'll continue with almost the same lifestyle into retirement. Okay. So one should start that conversation from that end. Right. So if you're starting from that end, then you should target an amount that at the end of the day will get you to, if I'm targeting 4.7 million, for example, then I would be saying 4.7 million, if I take 1% of it, it means that I am on a 40,000 shillings per month. Is it? Okay. 1% of 4.7, around 40 or 47,000 shillings monthly, is it? So that alone would then help me know that I am actually somewhere closer to this 4,000 per month, is it? But that one we said, the achievement of that 4.7 would be this 5,000. Okay. So if my scheme tells me that I am on a salary of around 40,000, this would be 10%. But 10% would not get me to that amount. Okay. So I would now say, I have a leeway of saying, my scheme says I contribute 4,000, but I can top up an extra 1,000 to then now get me to the target that I want. So you work from your target backwards. Schemes would be structured in such a way that a normal standard employee would be taken. The whole structure of salary and the way salary will grow will be considered. The investment space will also be considered. And then all that will be worked out in formula. And the people who do that are actuaries. Yeah? They do the calculation and recommend and say, for someone in this particular scheme, in this employment contract, a normal person or a general standard person, if they contributed 10% of their earnings and the employer contributed another maybe 10% of their earnings, then this together will help this person achieve a net replacement ratio of 75%. Okay. So you see, you work it backwards. And those schemes that used to obey that a lot were in a design that we call the defined benefit plans. The government was very famous with that, and many other corporates that had set up earlier, for example, from independence going all the way. But then those particular schemes became unsustainable because maybe funding them was a challenge, so that they will all be in deficits every time a valuation is done every 3 years, they would be in a deficit. They became expensive because of certain other factors we may discuss later on. So today we have defined contribution schemes. So those ones tell you what you put in plus investment income will amount to what you will earn tomorrow. Okay? So if that is the case, then therefore, everybody needs to embrace this journey and say that the 5,000 shillings we discussed there was for somebody who is contributing at the end of the month.
So it is a funding that comes at the end of the period of earning, is it? If I was in another form of employment, for example, the guys we are talking about who are self-employed, Yes. or those who are in a gig or something like that, these people have a chance not to wait until end of the month to give their 5K, is it? But they can actually give it anywhere in between here, maybe weekly or even daily, because you're earning daily. Every time your contribution lands into this saving space in advance, you are doing what we are calling a pre-funding, and it takes advantage of the time value of money. The person who gives 5,000 shillings at the end of the month may amount with the 4.8 we talked about. But the one who gives 1,000 every week, because there is money that is coming slightly earlier, will actually end up with a pot that is higher or bigger than the 4.8 that we talked about earlier. Why? Because of time value of money. Right. So the earlier you contribute and the more you do it, the better. We have even organizations that decide that instead of waiting, if this employee of mine needs 5,000 shillings a month, that means at the end of the year, I'll have done 60,000 for them. Yeah. If I push in the 60,000 in advance in January, the journey for that person is far much better and sweeter compared to the one who does the funding at the end of the period. Right. So time value of money plays a factor. Right. So those who are not in formal employment, that is one advantage that they need to look at. Instead of always looking at themselves like we are on the negative, things are bad on our end, you have an advantage. And you can beat this person with the time value of money by contributing earlier or as and when you can in a pre-funding model. Yeah. And let me take a look at some of the comments here before we continue. Yes. And you just telling us, because the big question would be, so where do I save when it comes to now retirement? Yes. Dominic Chabeda says, food is a problem, then where does the saving come from in Kenya? We live hand to mouth. Benson Ben, when you have a government that doesn't care about citizens, how do you save? Maisha ya sahi ni hand to mouth. I had read about Isaac. Brian, how will I save when I'm jobless and a graduate? Lamaka alikuwa sema, this is a question to the employed. Kipto Dixon, the only thing I'm saving labda ni stima with energy saving bulbs. Shinyabi Hillary, we would like to start saving as well, but the economy is economing us, and that is a common thread to what a number of people are talking about. Kibet Kebut, una save nini na hata kukula ni bahati. Wamudhoni Kuzo, I've not started to invest yet. And actually now for this one, because it really now takes us to the main question. Where do I start saving? Okay. When it comes to now the pension? Yes. We are always, we definitely know about the NSSF one. But then taking a look at someone here saying, if you're employed, then you're lucky. You have NSSF Chalazima. Yes. It's there in the contract you have to matters at SSF. Yes. But then, in case you're not employed and all that, where do I start saving? Okay. Let me point people to maybe something that a good number of times may not appreciate. We have what I would call pillars of retirement savings. Does this look like pillars? Yeah? Sorry. Yes. Yeah, okay. So these look like pillars, yeah? We have three main pillars of retirement planning. So the first one there is the state pillar. Yes? Sorry. Then we have what we call the corporate. And then we have the individual. Okay. Yeah? So all these are meant to help you as an individual ensure that you actually get yourself to retiring in a safe way. So where the state comes in is where we talked about all these enshrined in the Constitution in Article 43(1), is it? Where we are saying that everybody or every citizen has a right to social security. So social security then, of course, therefore comes in, and this is represented by NSSF. So NSSF will be there. Now the corporate pillar comes to augment and at least plug into the shortfall that NSSF has had for us in Kenya for the longest.
until this proposed amendment that almost took off, then again it is stalled because of legal challenges. So in that particular case, anyone then who comes in and is employed then gets the opportunity to have the corporate pillar support this pillar. But if you miss this one because of you are not employed formally or you are not in any formal employment or a corporate arrangement, you still have the individual pillar, where we have personal pension schemes or individual pension plans. We also run one at KUZA, and all of them are structured and registered by Retirement Benefits Authority. Right. So it tells you that whether you are here or there, at the end of the day, you will retire if you believe in long life. True. So if the state cannot fully satisfy that and tick the box for you, the corporate space will. If the corporate space does not, the individual space will. But responsibility should start from the right-hand side coming this way, so that you are first of all in charge of your own retirement, where you look at your retirement and peg it on the dream of what you would want to see or the kind of life you'd want to live. Such that if these guys here come and tell you the contribution rate is 5%, but from your maths, what we had done earlier, you feel like 5% will not be sufficient for me, I'll do 6%, you have the individual pillar to actually augment on that and ensure you are there. So it calls for personal responsibility to ensure that retirement is your responsibility, because no one else will retire on your behalf. Yes. So now, let's say for the corporate, and now for this one, because this ones we definitely know NSSF is here. Yes. So now the big question here is, so how about these ones? And I mean, this one's because Paul anasema ni save na 200 bob. First of all, I mean, if you're to get into the corporate, how little amount can you start to probably, start saving into this pension scheme? Yes. How do you venture into some of this? Which ones do Kenyans need to know that you can actually save for them? Okay. Every Kenyan needs to appreciate and know that we have what we call individual retirement plans. And they are registered by Retirement Benefits Authority. If you're struggling to identify which one, just go to the Retirement Benefits Authority website and you will see them listed there. The providers of individual retirement arrangements, talk to any of them. If you get lost, come to KUZA. I am in KUZA, I'll be able to help you. Now, in this particular case, when you join an individual retirement plan, you are taking the responsibility of your own retirement, such that what you are putting in there should be adequate towards the goal that you are pursuing in retirement. Should you miss that, or should you get support now because you got a job, now the corporate entity is supporting that, then fine, because now you're it also means that your picture of retirement will actually pan out to be even more and more better. We had NSSF for the longest until the NSF Act number 45 of 2013 came in to try and review the rates that were there, because indeed they were not adequate. 200 shillings employee and 200 shillings employer was not sufficient to accord somebody a decent retirement. So that is why the proposal to amend that to 6% of somebody's earning was a good thing, in as much as, yes, it has hit its own legal hurdles. Pinching the exactly, yeah. Why? Because many people are reacting to it from a cost perspective, to say it is not affordable, we cannot afford it. But at the end of the day, is it a good thing? And remember, it is about structuring that vis-a-vis what you are earning. So it's a percentage, not an amount. So does that mean that as much as I'll have the NSSF one, I'll still, because I mean, if you talk about the 6%, whatever I'll be, let's say 3% what I give to NSSF, as well as what my employer matches for someone who's employed, and also for the brackets for someone who's, let's say, self-employed, and the same. But then the percentages of this might not be sufficient, as you're saying. So that means that someone will have to again go to corporate. Or individual. Or individual. So that means that you need about 2 pension schemes and pension plans. Okay, the one you cannot avoid is NSSF because it is statutory, is it? But when you are in these other spaces, setting up a corporate scheme is actually voluntary for the employer. But once they set it up, then they set it up as under an irrevocable trust.
meaning they cannot now just walk away from it. But to set it up, it is voluntary. The same case with the individual. So what you need to look at is, what is the sum total or the quantum? The pension plans. Yes. So what is the sum total? Those are pillars of retirement planning. Okay. Yeah? Yeah, so what is the sum total of the rates I am contributing here? The rate this one is helping me with, if it's 0 because I'm not employed, then the sum total of all these rates vis-a-vis what I am earning today should actually go back and mirror on the dream that I have. If my dream is to say, if I am saving 10% of what I am earning on a monthly basis, I will retire with this amount, that will be sufficient to give me a good retirement life, then that is what you look at. Right. So every time there's a deficit towards that goal, you need to look at where do you need to pull that. If you are in this space, for example, and you are doing your normal retirement savings, you can do what we call additional voluntary contributions to augment what is already there. Right. The scheme may tell me I will contribute 5%, but my structure, my plan on how comfortable I want my retirement to be may actually do what? Demand that I should be doing 7.5. So this extra 2.5, I can push it in here as additional voluntary contributions, or I can open a separate individual pension plan and now push the 2.5% there. So that in one way I have diversified my investments, but on another way again, I have been able to at least meet the threshold of the total 7.5 that my retirement dream is demanding from me. Yes. Right. So these are for the pension schemes. Yes. But then are there alternatives? And the reason I'm asking that is because Job Inyanya on Facebook says, through a circle, remember our question for the day for you is, have you started saving for your retirement? If so, how? If not, also, you can also tell us why. Also, you can talk to us 0795 045864. Call us live, ask George a couple of questions that you have concerning saving towards retirement. But then, Job anauliza through a circle. Okay. Yes, I just been taking a look at alternatives. Yes. Finally, because a big toll we are out of time. Okay. So we can brush through the kind of Very alternatives fast, people have. Yes. Okay. So there are other alternatives people can use, but we normally say that you need to take advantage of the best space for the goal you are pursuing. Some people would say, can I put my money in a money market fund, for example, even with Kuza? Can I put an individual pension plan? Can I do land banking, where you buy plots here and there and do all that? Those may be available and the like. But the beauty with saving in a retirement arrangement, including the individual retirement plan, is that there are certain advantages you get. One is on tax. The first 20,000 shillings. And briefly, I'm being reminded we need to be wrapping up. Okay. 20,000 shillings, yes, that goes into a pension scheme is exempted from pay as you earn tax. Okay. You see, that is an advantage that these other spaces we're talking about will not give you. Not have, Yes. The other thing again is the investment income from these monies when it is invested in that scheme will also be tax exempt. Okay. So that's another advantage. Those other spaces will not give you. Right. When you retire again, there are also tax concessions. The first 60,000 shillings being a member per year, again, is tax exempt. So look at what advantages do I get in the pension arrangements that are not available in the other space. Right. And the big one is tax. Right. Yes. Thank you very much, George, for this. Allow me to again take that as your last word, but then we really need to have this conversation once more for people to understand. I hope you've learned all these wise nuggets from George Ayuga all the way from Kuza. Ukirudi salimia sana watu wa Kuza, and thank you for watching us. This has been Biashara Tuesday. I hope you take a short break as we now get into matters innovation, taking a look at matters, farming, mixed farming all the way in West Pokot. Stick around for that. Kila kiongozi ana hadithi yake ya kipekee. Wazazi wangu walikuwa bit strict kwa sababu mamangu mwenyewe, mimi kutoka kuzaliwa sijailala nje. The white small one, huyo ana sniff gunpowder
na risasi na bomb. Alafu hiyo mwingine ni ridgeback ana sniff simba. Even the employees knows that. So when in the boardroom is the chairman, the CEO, and the rest of. What point are you a wife? The minute you get to that inside that door, you become now the wife. Na kila maamuzi wanayoyafanya hufichua mengi kuhusu utu wao na uongozi wao. We see God blessing us, and we now realize the power of giving also has to be rewarded back. Kupitia kipindi Mfahamu Kiongozi, tunakuletea mahojiano ya kusisimua na uchambuzi wa kina kuhusu viongozi wetu. Pick your core business as the bigger stones. Put them in your diary first. Give priority the bigger things. Usikose kila Alhamis. Asante sana, na kutoka kaunti ya West Pokot leo hii katika makala yetu haya ya kilimo tuweze tu kuangazia kilimo cha matunda. Leo hii tupo katika shamba hili la mkulima mmoja katika kaunti hii ambaye atakuwa anatuelezea kilimo hiki cha matunda ambacho ukiangalia nyuma yangu pia ameweza kuchanganya mahindi ndani. Anafanya kilimo ambacho kinahusu vitu vingi zaidi. Tuweze tu kuzungumza naye tuelezee kilimo hiki alikianza vipi, anafanya nini, na pengine anakifanya kwa ajili ya biashara, anakifanya kwa ajili tu ya kukimu mahitaji yake au vipi. Hebu karibia hapa, songa hapa karibu. Tizama kule, tuelezee jina lako, tuelezee kilimo hiki. Naona wakulima ama wafanyikazi wako wanafanya kila juhudi. Tuelezee tu ulianzaje. Majina yangu ni Rael Keosis na ni mkulima. Ninaishi mahali inaitwa Nasokol, karibu na Nasokol Secondary School yetu. Na katika kaunti hii ya West Pokot niko karibu na town ya Makutano Kapenguria. Na nilianza ukulima hii ya matunda hii ya passion mwaka zilizopita kama 2-3 kwa shamba lingine yenye imeishia, lakini nikaanza tena hiyo ilizeeka. Nikaanza sasa mwaka uliopita hii. Hii ni mavuno ya kwanza. Na nililima ili nione kama inaweza kufanyika hapa kwetu, kufanyika iweze kusalisha matunda aina hizi. Na hizi nilifikiria nilime ituletee kwanza mapato na pia matunda ya kukula, na pia kuonyesha katika kaunti hii yetu, area hii tunaweza kupanda kwa wingi na sisi zote tupate kukua, tupate mapato kutokana na hii matunda ya passion, na naona inafanya mzuri. Kwanza tuelezee matunda ya passion kwa jamii ya Kipokoti yanaitwaje kwa Kipokoti, pengine Mpokoti ambaye anatazama atajuaje matunda haya yanaitwaje, yanakusaidiaje? Hii matunda hatukukua nayo, kwa hivyo hakuna jina lake. Jina lake tu ni hiyo passion. Na si ati iko kila mahali inamea kwa msituni, so watu wengi hawajui. Hebu kwanza songa huko mpige picha wangu atuonyeshe kwanza watu, tuangalie tu kwanza shughuli ambayo inaweza kufanyika hapa. Hapo baadaye utakuwa unatuelezea mbona umechanganya kilimo hiki, kuna mahindi ndani. Utakuwa pia unatuelezea haya mahindi yanasaidia nini katika kilimo hiki cha matunda, na una wafanyikazi wangapi ambao wanakusaidia kwa hii kazi. Tunajua kwamba hii kazi katika kaunti ya West Pokot sio watu wengi ambao wanafanya kilimo cha matunda, na nadhani ni wewe tu pekee yake ambaye unafanya hapa. Utuelezee pia changamoto ambazo unapitia ni gani. Je, idadi ya soko ambayo unapata, sijui kama soko iko sawa ama pia kama haiko sawa. Tuweze anza tu kutuelezea kwanza kuhusiana na haya mahindi. Mahindi yanasaidia nini haswa hapa ndani? Kwanza mwaka huu ndio nimeona mahindi hii niweke ili ipate kila wakati inapaliliwa. Haya matunda haipendi uchafu ama ikwekwe. Nikaona kuliko kupalilia kwa
matunda yenye iko juu ya miti ama yenye imewekwa juu na chini siwekwe. Basi ndio nikapanda mahindi ili ilete pia baridi kwa hii mimea yangu isikue na shida. Nikaona imetunzika zaidi wakati tumeweka sasa mahindi. Nataka usonge hapa. Nilikuwa naona ukitengeneza unasema kwamba hizi kamba zikiwa ndefu zikishikana ziko na hasara fulani. Tuelezee tu hizi kamba zinafaa kukaa kivipi? Hizi kamba ikikuwa nyingi inanyonya kutokuwa na matunda nyingi. Kwa hivyo ni mpaka sasa kuna vile inakatwa, inaangaliwa yenye ina matunda, saka yenye haina matunda inatolewa. Ili sasa ipate nafasi yake ya kuzaa matunda yake kwa wingi kutokea juu mpaka chini. Pia haya matunda ya passion inapendana sana. Ina kamba zake hizi. Kuna kamba hapa ndogo ndogo inapenda kushikana na kamba zingine, inashika hii na kushika hii, na ikikuwa imeshikana sana haiwezi kutoa matunda kwa wingi. Inahitaji mahali kuna nafasi, mahali inapata hewa kama hii, inaweza kupata hewa kama hii kila mmoja. Alafu pia matunda hizi inakuanga na challenge pia kama matunda zote kwa mambo ya wadudu. Sasa ukitaka ufaulu ili dawa ishike vizuri ni mpaka ufungue vile iko na yenye ili sasa ukispray upande wa juu hata hiyo dawa inakuja mpaka kwenye matunda na matunda sasa haita katika ovyo ovyo. Na pia inaweka maua yake. Hii sasa ni mwanzo ya maua, inaanza maua na inatakana itunzwe hiyo maua pia isipate shida. Kwa miti zote inatakana mikono yake ikuweko na hiyo ya maua yake na ikiwa clear bila shida yoyote ya mahali inazuia kutokuwa kupata dawa. Hata mvua, hata chakula yenye kuna saa zingine inaweza wekwa mbolea ya maji, inasukua sprayed juu na inatakana sasa dawa ifikie kila mkono. Tuelezee changamoto ambayo unapitia na hili. Changamoto sasa yenye ninayo sana ni si watu wengi wamelima. So vijana wetu wa hapa sasa hata hawajui ni nini inafanywa. Hata sisi wenye tuko tungali tuna learn on the job. Kwa vile inatakana kuna wale wanakuja ingawa sasa hao watu wetu wa agriculture. Kwa vile sasa si wengi wamelima hapa. Sasa hata hii shughuli hakuna mtu anajua kuna mambo kama haya. So saa zingine inatubidi tuchukue watu kutoka nje, wache watuonyeshe, lakini sasa mtu ya siku moja si tofauti kuliko ile ya kila wiki. Na naomba hata watu wetu sasa ya kaunti wale wanajua ujuzi hii watutembelee. Mwaka uliopita walitutembelea na tukakuwa na grade 1 kwa hii matunda kwa sababu tulikuwa ni sisi tu. Kwa hivyo tunaomba wale wa kuhusika na mambo ya mimea ya matunda njooni mashambani. Ili sasa mtupatie nguvu rafiki yule ama jirani yangu ile ama jirani mwingine wapate tupande hizi matunda kwa wingi ndio tuwe na soko kubwa yenye hata lori ikikuja inakuja kwa watu wengi na tupate pesa. Wacha nizungumze pia na wafanyikazi wako kidogo. Mama, hebu karibia hapa. Uko busy sana. Nataka tu tuelezee. Ninaona uko na ndoo na tayari umejaza matunda. Tuelezee tu kazi ambayo mnafanya hii ya matunda. Nani alikufunza kufanya hii kazi? Na wakati ambapo mnaifanya unaifurahia? Anza kwa jina. Kwa majina naitwa Faustin Mora. Hii kazi tulikuja kufanya, Madhendi alikuja kutufunza venye inafaa. Na hii kazi tukiifanya, lazima tuifurahie juu inatuletea mazao. Tupate mapato, ndio tuweze kujitumu kimaisha. Pengine ni ushauri gani ambao ungependa kutoa kwa wakazi wa West Pokot ambao hawajaweza kukumbatia kilimo cha matunda kama hichi ambacho mnafanya? Hii kilimo ukitaka kuifuatilia tu vizuri, inaweza kupea mapato mzuri
ukiona venye mwenzako anafanya na wewe tu furahia tu venye anafanya ili na wewe upate pesa yenye anapata. Nizungumze pia na mwingine, niletee mwingine hapa pia. Ndugu, kuja hapa. Na wakati ndugu anakuja hapa kwetu inahitaji kaunti yetu, kwa sababu tuko karibu na town na tuko njiani kwa town. Tunastahili tusaidiwe sana mambo ya maji, ili tupate sasa kujua inahitaji maji throughout. So inahitaji wale wanahusika na maji na matunda wakuje, wanaweza kukuja kutuletea mashauri ndio tupate kutafuta jinsi ya maji. Asante. Haya. Karibia, songa mbele. Tuambie wewe unaitwa nani? Naona uko kazi kabisa hapa, unasema ni kazi. Tuelezee experience ya kazi yako. Hapa ulianza kufanya kazi lini? Matunda haya yanawafaidi vipi kama wafanyi kazi hapa? Kwa majina naitwa Andrew Wafula. Na kwa saizi niko na mwaka mzima nikikaa na huyu madhe. Nimekuwa kama kijana yake kwa saizi. Amenifunza mambo mengi kuhusu mambo na matunda. Mpaka sasa hata mimi nafurahia. Akiniambia tuende kazi kwa matunda nafurahia kulingana. Hata pia mimi wakati nitafika kiwango yenye yako, pia mimi nitakuwa nimepanda hata shamba hata kama ni nusu hivi. Yeah. Ni ushauri gani ambao unatoa kwa vijana wenzako? Kwa sababu unapata kwamba vijana rika yako wengi wao hawana kitu ambacho wanafanya. Wanakaa tu wanatafuta kazi za kulipa za pesa nyingi. Wanasahau kwamba kazi kama hii ya kilimo inakuletea mapato mengi, inakupatia experience na inakupatia nafasi nzuri ya kuweza kuwa mfanyakazi bora katika nchi hii ya Kenya. Wewe unawaambiaje? Mimi ningewaambia kwenda kazi nje ama kwenda kufanya kazi ya malipo ya juu, hiyo sio suluhisho. Hata ukiwa kwa nyumbani na uko na shamba hata hii kidogo hii, na uko mkulima, kwa sababu mtu huanzie chini ukienda juu. Na ukianzia tu mahali penye utapata hata kama ni kidogo itakusaidia. Yeah. Asante. Wa mwisho, hebu karibia hapa pia wewe nawe, naona tueleze tu, karibia hapa pia wewe nao umebeba matunda. Tueleze jina lako, experience yako ya kazi hapa ni gani? Mimi naitwa Samuel Ukwameri. Nimekuja Pomai kwa muda mrefu sana. Hiyo kazi nimependa sana. Utoto hii hii kitu hii kusikana atakini tu kukua hii haitakani kushikana. Haitakani kushikana acha saa mzuri. Na toto tu kula siku. Umefanya kwa muda gani? Nimefanya kwa muda mbili tu. Kwa muda mrefu. Asante. Haya, hebu nimeshukuru sana. Mami kuja hapa, kuna swali ulikuwa bado hujanijibu. Soko ya haya matunda. Wewe unapata soko ya hiki kilimo? Soko ya hii kilimo ya hii matunda inapatikana kwetu hapa Makutano kwa uchache. Lakini zaidi kuna watu wanachukua kutoka hapa mpaka Nakuru. Nakuru ama Eldoret, lakini zaidi Nakuru na Eldoret na hapa Makutano yetu. Kwa hivyo nimefurahia kwamba kama ningeweza kupata customers, marafiki wengi wakulima wengine, ingekuwa bora ndio tupate tusifishe watu wetu. Na kuna wale wameanza kuzoea pia hata kutoka kule Turkana. Kwa hivyo ni tu uchache ya hii ukulima ndio inaweza kusababisha tusikue na soko ya karibu sana. Kwa hivyo ni kwa vile tu mtu moja siku moja, lakini soko iko. Naomba sana watu wetu wakubali tusiishi kwa mahindi peke yake, tuishi pia kwa mambo ya matunda. Hebu tukuje hapa pia tuangalie mahindi. Kama mpiga picha wangu atatuonyesha tu kuna pia mahindi ambayo mkulima huyu pia amechanganya hapa ndani. Kama tu njia moja kuhakikisha kwamba kilimo hiki kinaweza kustawi hata zaidi. Mama, karibia huku pia tu tuzungumzie kuhusu swala la haya mahindi. Kando na kilimo hiki cha passion fruit, pengine haya mahindi unayalima kwa kufanya nini? Kwa chakula chako cha kila siku, kwa kuuza, ama haya mahindi haswa mbona uliamua kuwa pia na mahindi?
Mahali tangu tuanze mambo ya ukulima katika shamba hili zaidi ni mahindi, na mahindi imetuletea baraka mingi. Mahindi ilitunulia shamba, mahindi ilitusomeshea watoto, mahindi imetusaidia kuwa baraka kwa wengine wenye hawana. Kwa hivyo msingi ya ukulima kwa hii shamba zaidi ni mahindi. Kwa hivyo kuna uzuri, kwa sababu ni mahali pa mahindi. Ninaona kwamba ingefaa sana isikosekane nisiwe na mahindi. Na kwa sababu ninaelewa tangu mwaka uliopita sasa, wakati rais wetu aliweza kututia moyo kwa kuleta mbolea kwa bei nafuu, mimi nikawaza, na kila wakati nawaza, na hiyo ilinisaidia zaidi, ni kwamba wacha sisi wenye tuna shamba mzuri, hebu tusalishe, ndipo nchi yetu ya Kenya ipate kuimarika na kushiba. Na kwa vile mahindi ndio chakula kwa nchi yetu ya Kenya, ndio chakula muhimu katika nchi yetu. Kaunti ya West Pokot inapakana na kaunti ya Trans Nzoia, na kaunti ya Trans Nzoia inajulikana sana kwa kilimo cha mahindi. Tunaweza sema kwamba iwapo wakulima wa kaunti ya West Pokot wataweza kuchukulia swala la kilimo maanani, je, wanaweza pia kulima mahindi ambayo yanaweza kusaidia nchi kuzalisha chakula cha kutosha? Sana, kwa sababu kama hii sasa mahindi hii nilipanda mwezi wa tatu tarehe 2, tarehe 3, kwa sababu shamba ya BAMBA hii yote imepandwa, saizi ya mahindi yake ni hii. Na niliamua kwenda na ile walisema kuna mambo ya climate change. Iliponyesha tu mwezi wa 3 nikasema sitapotesha. Kwa hivyo kuna uzuri West Pokot, kwanza upande huu wa Kapenguria hatuko mbali na Trans Nzoia. Hata mbegu, hata mbolea yenye inatumika, hata hali ya hewa hapa Kapenguria iko juu kidogo kuliko Trans Nzoia, lakini mbegu yetu ni aina moja na inaiva tu vizuri sana. Kwa hivyo natia moyo pia watu wetu tuwe sharp, tuwe chonjo, tusalishe, kwa sababu Mungu ametupatia ardhi iliyo mzuri ili tupate kulisha kaunti yetu sasa ile ya karibu, sub county yetu ya Kachaliba, ya Sigor na Turkana, kwa sababu tuko majirani. Ni vyema tusalishe ndio tupate watu wetu wengine pia washipe. Ni ushauri kutoka kwa mkulima huyu ambaye ameweza kuzamia kilimo cha matunda, kilimo cha mahindi na kilimo cha sasa maharagwe. Wacha sasa tuweze kuvuka upande wa pili ili pia tuweze pia atuelezee zaidi kuhusiana na maharagwe ambaye anayalima. Tuweze pia kuzungumza na mzee atuelezee zaidi pengine kilimo hiki kinawasaidiaje kujikimu mahitaji yao ya kila siku hapa nyumbani. Wanatueleza kwamba kwa kiwango kikubwa mazao ambayo wanatoa kwa shamba hili yanawasaidia nyumbani kwao, licha ya kwamba pengine hatuna soko lile ambalo tunaweza tukasema kwamba linawapa mapato mazuri sana, ila wanasema kwamba kilimo hiki kinawasaidia nyumbani. Hebu sasa tuweze tu pia kuangalia kilimo cha maharagwe katika eneo hili kinawasaidiaje, kizingatiwa kwamba kaunti ya West Pokot ni kaunti ambayo kwa sehemu fulani ni eneo kame na sehemu nyingine ni eneo ambalo linaweza kutumika kwa kilimo cha kawaida. Upande wa pili sasa kuna kilimo cha maharagwe. Kilimo hiki pia, wacha tu pia waweze kutuelezea pengine kilimo hiki cha maharagwe katika kaunti ya West Pokot. Unapotizama tu mama huyu ambaye ni mkulima hapa anaendelea na shughuli zake, ataweza tu pia kutuelezea kilimo hiki kinawasaidia vipi, kando na kile kilimo cha matunda, kilimo cha mahindi. Vile vile wananieleza kwamba
wanafanya kilimo cha kukuza mifugo. Kwa hivyo kilimo chao ni kilimo ambacho ni kilimo mseto. Tuzungumze na mzee. Mzee, hebu karibia hapa. Mama anapokuwa anaendelea na shughuli zake, tuelezee tu sasa kwanza wewe, songa tu. Kilimo hiki cha maharagwe wewe ulikianzaje na kinakusaidiaje kando na kilimo cha passion fruit, kilimo cha mahindi na kilimo cha mifugo? Hebu tizama kule. Kwa majina mimi ni Bishop Emeritus Stephen Kewasis. Hapa ni kwangu, hili ni shamba langu, na mesikia mama akieleza mambo ya passion, maana yeye anapenda upande huo sana na ameifurahia na anatunza, na mimi nimehusika zaidi na yeye kulima maragwe ambaye mnaona hapa, ambaye inafanya vizuri sana. Kuna wakati mmoja tumekuwa tukilima maragwe na tulikuwa napanda mbalimbali, lakini kuna marafiki wengine kutoka huko Trans Nzoia walikuja wakatufundisha kupanda maragwe kwa style ingine ambaye tunaona sasa tunafurahia, inamea vizuri kwa wingi. Na mnajua maragwe ni chakula bora sana kwa mili yetu, kwa proteins. Watoto wetu wakiwa shuleni wanakula maragwe kwa wingi, na ni kitu imetutia moyo tulime maragwe, na pia nayo bei yake ni nzuri sana kuliko hata mahindi wakati wa kuuza kwa soko. Kwa hivyo tumefurahia sana maragwe ambaye mnaona hapa, karibu eka 2 tumelima, na kuna zingine shamba ngine kidogo kando huko. Na hapa kwangu nimejaribu kulima ile tunaita mixed farming. Nina ng'ombe na nina pia wanakula kwa hii shamba, na ninalima pia nyazi. Ukiangalia pande hii ya juu, cameraman akiona kuna nyasi ya nepia pia kwenye mfereji. Hatuwachi mali popote kukaa bure. Tunatumia kila mahali kuona kwamba kuna vyakula, kuna nyasi ya ng'ombe zangu na kadhalika, kusaidia kulisha hao kwa nyumbani. So unaona vile huko background nimepanda miti katika shamba hili, kuna zingine huko mbele. Na pia mimi ni mkulima shupavu katika hii kaunti ya maragwe. Ninalima maragwe, na mbali na maragwe ninalima kahawa, mahindi, na ninapanda miti ambaye ikiwa tayari mimi naguza hizo miti, mimi nauza napata pesa. Kwa hivyo unaona vile ninasema natumia ukulima marudufu kujaribu kila aina ya mambo, iko yote kwa shamba hii. Mnaona miti, mnaona nyasi, ng'ombe wameenda kutembea huko chini, wanakula huko. Na maragwe haya tukiuza, mnajua bei ya maragwe kilo moja iko juu kwa soko. Na soko napatikana tu hata hapa Makutano, kwa mashule wanachukua kwa haraka sana. Wale wanachukua tenders kwa shule wanakuja kuchukulia hata nyumbani, na mimi napata pesa zangu, tunajimudu nazo na tunajisaidia nazo katika retirement. Hiyo ndio inatusustain katika hapa Bomani, na tunataka pia kuwa mfano ya wakulima wengine pia waje waone vile tunajaribu, na wachukue elimu na waende wafanye kwa mashamba yao pia. Itakuwa ni msaada na itakuwa baraka. Kilimo cha ng'ombe unasema kwamba pia unafanya ufugaji pia. Tuelezee changamoto ambazo pengine unapata na faida ambazo unapata kwa kufuga. Ng'ombe katika West Pokot County ndio biashara kubwa sana nikianza hapo. Hata zile ng'ombe za kienyeji, kila wiki ng'ombe wengi wananunuliwa katika hii kaunti, na inapelekwa paka Nairobi, inapelekwa paka huko Western Bumala,
inalisha Kenya kuchangia kaunti zile zingine wanauza ng'ombe. Kwa hivyo ng'ombe kwa hakika kwa Mpokot tuseme ni kama hobby. Tulisaliwa naye, lazima uwe na ng'ombe. Upende usipende, lazima uwe na ng'ombe. Na hiyo ndio background ilitutia moyo, lazima tuwe na ng'ombe. Alafu sasa ng'ombe zetu tunapata maziwa ya kuuza, na pia wakati tukiuza moja tunapata pesa mzuri kwa ng'ombe ya grade kuliko ile ya kienyeji. Kwa hivyo ni income kubwa sana kwa ukulima yetu. Hata tukiamua kuuza moja inamaliza fisi ya watoto na mahitaji mengine, alafu tunaendelea. Tumesomesha watoto kwa ng'ombe na mahindi, yote inafanya kazi moja. Na hiyo ndio faida ya sisi kufuka ng'ombe. Unapozungumzia ng'ombe, Wakenya wengi wanafahamu kwamba kaunti ya West Pokot ni mojawapo ya zile kaunti ambazo zinafanya cattle rustling. Na mambo na cattle rustling imechangia sana mambo na banditry. Pengine wewe kama mkulima na pia kiongozi wa dini, unazungumzaje mambo na cattle rustling katika kaunti ya West Pokot? Wewe ukiwa mmoja wao unasema kwamba umefuga ng'ombe hawa ambao wanaweza kuleta manufaa mengi sana, lakini kule nje watu wanajua kwamba West Pokot ni kaunti ambayo vijana wengi hawana shughuli ya kufanya, kazi yao ni kuamka na kufanya kazi ya kuiba mifugo. Unazungumzia? Ni kweli mambo ya wizi ya ng'ombe na cattle rustling yote ni kitu imekuweko kwa tangu jadi. Watu wamefanya hiyo, vijana hawajasoma, wanazoea kuenda kuiba ng'ombe ya watu na kunyang'anya saa ingine. Mimi nakumbuka nikiwa askofu hapa Kitale, tulifanya kazi kubwa sana. Tunawahimiza wakome na wawachane nayo kabisa na kukeuka kufanya ukulima. Hata nyanda hizo za kwao unaweza fanya ukulima na ukapata vyakula, ukatajirika, hata na ya kuuza, ukafuka ng'ombe zako mwenyewe ya jasho yako. Hata wacha nikwambie neno moja nikimaliza hapo. Hii ng'ombe ya wizi na cattle rustling aishi, zinakufa tu, wanaenda na zinakufa. Pati yao zingine wakiuza haraka ndio wanaweza pata pesa kidogo, lakini haileti baraka kwa maisha yao. Kwa hivyo hiyo kitu tunahimiza ikome katika nchi yetu, vile tulikomesha pande hii ya Trans Nzoia, pande hii kati yetu na Wasabei na Wakaramoja, na ikaisha kabisa na watu wakarudi kufanya maendeleo mbalimbali ambayo imewasaidia sana kujimudu kimaisha. Asante. Wacha nizungumze pia na mama, wewe pia nitarejea kwako tu sahi. Mama, simama tu pale. Tuelezee mambo na cattle rustling. Wanasema kwamba visa hivi vikiongezeka ni kina mama ambao huwa wanaumia sana. Kama wakati ambapo wale wizi wa mifugo wanakuja wakiwa wamejihami. Kama mama ambaye unafanya ukulima, ni ushauri gani ambao ungependa kutoa kwa kina mama wenzako kwa kaunti ya West Pokot, kwamba kando na kufanya mambo na wizi wa mifugo kuna kitu kingine ambacho wanaweza kukifanya kaendeleza maisha yao? Kwanza nashukuru kwa hiyo swali. Kwa ukweli zamani tulikuwa tunasikia kwa kina mama zetu wakisema kijana ili aoe lazima aende nje na alete ng'ombe za nje, na saa zingine wanaenda na asifike. Wengi wanaishia huku, wachache ndio wanaweza kufika. Nilipika nduru juzi kabisa kwa yule mtu alienda katika nchi yetu. Saa hiyo tu nilipoona kwa Facebook nilipika nduru nikiwa kwa ushirika. Nilisikia uchungu. Nikaomba nikisema wa mama zetu, sisi ndio tunaishi na wanaume. Mama ndio amezaa kijana. Nikaambia watu wetu hata kupitia radio pia. Nikisema hakuna maana tulishe watoto wetu na mali ya damu. Wala mwanamke bibi ya kijana yangu isitolewe ng'ombe kwenda kwa mwenzangu kuomba msichana kwa ng'ombe za haramu. Ninaomba hivi, tuwe watunzaji ya vitu ya Mungu. Ardhi yenyewe ni ya Mungu na miti ni ya Mungu. Sisi ni kupanda tu ingine na yeye ndiye anameesha.
ndipo ndio tumeweka hata hii sasa ya matunda, hata ya mahindi, hata ya maragwe, hata ya wanyama, hata ya kenye inaonekana hapa, hata kahawa. Ni ile tunachukua hapa iwe kwa mchungaji na iwe shambani la Mungu yenye kila mtu akifika anaweza keti chini na akule na shibe. Kwa hivyo wakina mama tunaweza kubadilisha. Nyanda ya chini wanaweza tunafuka mbuzi, tunaweza fuka kondoo. Wakina baba muachilie wakina mama wafanye biashara ndogo ndogo. Wala la wizi wa mifugo na ujangili wa mara kwa mara vilevile vimeendelea kuchangia kudorora kwa usalama katika kaunti ya West Pokot. Na kutokana na hatua hiyo sasa, kilimo ambacho wanakiendeleza katika kaunti hii, kilimo cha matunda, kilimo cha maharagwe, kilimo cha mahindi, pia ufugaji wa ng'ombe umeendelea kuwaweka kwa ile nafasi bora ya kuwa mfano mwema katika kaunti ya West Pokot, wakiweza kusema kwamba itakuwa bora iwapo serikali ya Kenya itaweka mikakati kabambe ya kuweza kuwapa wakulima ama wenyeji wa kaunti hii miradi mizuri ya kufanya ambayo itaweza kuwatenga na ujangili wa mara kwa mara. Iwapo mpiga picha wangu atakuonyesha, kuna upande wa pili kule kuna nyasi ambazo zimeweza kupandwa, ni napier grass au sio? Yes, ni napier. Tunakata hiyo na kulisha ng'ombe. Hebu njoo hapa tuelezee kidogo tu kuhusiana na napier grass. Mpiga picha wangu akiendelea kukuonyesha picha hiyo, usiende mbali, simama tu hapa aweze kutuonyesha picha ile ya napier grass. Wewe ukitueleza, tueleze tu hiyo napier grass inasaidiaje? Hii napier grass inasaidia ng'ombe zangu wakati wamekuja kupumzika nyumbani, tunakata na kubeba na kuenda kuwakatia, wanakula na wanashiba, wanatoa maziwa vizuri sana. Kwa hivyo hii napier grass, na hata kuna pande ile ingawa haijamea kwa sahi, kuna roads pia itaanza kumea hivi karibuni. Hiyo pia tunakata na tunatengeneza hay. Alafu wakati wa kiangazi na wakati ule chakula ya nyasi iko kidogo, tuna supplement kuongezea ng'ombe kukula kwa nyumbani. So hiyo ndio faida ya hii napier grass yenye mnaona hapa. Na roads zingine tumepanda shamba pande ile ya mbele huko kidogo, lakini shamba ingine iko transfer yenye tunalima nyasi kwa wingi na tunafunga hay. Inatusaidia pia kibiashara, tunauzia wakulima wengine, wafugaji hata kutoka mbali na karibu, na kila mwaka tunatengeneza hay kwa wingi. Pengine ili shamba ambalo unafanya huku kulima wote ni kiasi gani? Hii shamba yenye tunalima ni kama yote na vitu yote, kahawa nini na hii umeona hapa na mahindi ni kama 10 acres. Tumewacha ingine ng'ombe wa kule nyasi, lakini shamba yoyote ni 50 acres na kuna pia 30 acres pande ile ya Chepchoina. So yote tuna combine na kuna ng'ombe huko pia, na inatusaidia kujimudu kimaisha na kubariki wengine. Asante. Yamekuwa ni mazungumzo ya muda tu na wakulima hawa ambao wameweza kutupatia taswira kamili ya kilimo ambacho wanakifanya hapa katika kaunti ya West Pokot, wakiwa tu ni wakulima wachache ambao wanafanya kilimo hiki. Manake katika kaunti ya West Pokot ukitembea ni nadra sana kupata shamba ambalo ni kubwa kama hili, na wakulima ambao wanafanya kazi kama hii kutokana na ule ushawishi wao. Sasa wameweza kutoa himizo tu kwa wakazi wa kaunti ambao wanafuatilia makala haya, ambao wanatazama runinga hii moja kwa moja tu. Kwa sasa wanawaeleza kwamba kando na kufanya kilimo kingine, kuna kazi nyingi sana ya shamba ambayo wanaweza kuikumbatia. Na kutoka kaunti ya West Pokot, jina langu ni Andrew Juma. Hadi hapo wakati mwingine, na kwako studio. Asante sana, Andrew Juma from Boots on Ground in West Pokot. Remember, if you're a farmer and you really want us to feature you, the kind of interesting things that you're doing across the country, talk to us on our socials. 2047 is our SMS number. 0793-267-279 is our WhatsApp number. Just tell us where you will be and we'll be there with you. Speaking of the numbers and the socials, thank you for interacting with us from 6 a.m. until now. This right here at Morning Cafe. A couple of questions that we're asking you. First of all, matter state of the nation. A poll there on Facebook. Do you support NCIC's proposal to change names of 10 counties after tribal names?
So there's the option of yes, no, as well as I don't know. Allow me to take a look at what you voted. For those who interacted with us, 59% say yes. For no, 33%, and I don't know, about 6%. So this conversation continues on our digital platforms. Do you support this particular proposal? This has been a Morning Cafe. I'm yours truly, Stanley Nyarugita, on behalf of the entire team. Friday Ndimuli was with us in the morning, and the entire team right here. Asante sana for being with us. Have yourself a terrific Tuesday. Tunane kesho for a wonderful Wednesday as we discuss matters relationships. And just give you tips how to be with your phone. Goodbye.